thanks for joining us. Start in English before we go to Spanish today. That starts off. Good evening, Coach. Hello. Good evening. Can you talk about, please, the decision to sign Brennan and Firmino to short-term agreements, and then what you told them when they came into the game, what you wanted them to do? Well, number one, I think they deserve it. It's good performances with the second team. We keep track of that. Coaches are paying attention to what they do there. We're in constant communication with the coaching staff of the second team, and then they deserve it. Number one, we need them. Number two, and then number three is yesterday I told them that's why I called them out, because they deserve it. They've been performing very well. We've been watching live a few games at home, and I think they're up to the standard. But then I asked them. Luke came on the left due to some tactics that New York City was doing very well. We were forced to change to a back three at the end of the game, well, the last probably 20-25 minutes. And then I put Luke Brennan almost as a left wing back, and then Firmino almost as a double 10 with Chop, and then underneath them was Ossie with Rossetto. So trying to overload the middle and then trying to have some players outside and then having numbers inside the box. So that was the idea. And they did very well. I think Luke didn't touch the ball that much. Probably were playing more on the right side. At times, when matchup was doing good on the right side with Brooks, then we were dangerous. But I think still Luke has a lot of potential to play there. Did both Nick and the other homegrowns who played tonight do enough? Did Nick do enough to earn perhaps more than a short-term agreement? And did the other homegrowns do enough to earn more playing time, even when the roster gets back to full strength? Well, we'll see. That's something for Carlos. Again, it's a signing, and signings is for Carlos. Of course, we have those discussions, and we will talk about that for sure in the next few days. But at least we have them for the next game, and we will see if how everyone is recovering. With the three guys are coming back from internationals, we will see what are the numbers and how we can make the next roster against New York Red Bulls. Gonzalo, could you just quickly explain the decision to take out Tyler Wolff for Ozzie Alonso, a defensive substitution when you were down a goal? Tyler Wolff for Ozzie Alonso. Yes. Yeah. I don't think that was the case, but maybe that's what the cards look. But I don't think it was the case. But the reason was Tyler was cramping, same as Caleb. So I didn't think that when we need energy, we should have players that were doing very good, both of them, but were cramping on the field, and I think that puts them at risk and don't give us the best chances to succeed. And maybe you're correct. I'm sorry. I'm reflecting on that because I did double subs. I think you're absolutely correct. And yeah. Gonzalo, earlier this year, you faced a similar situation when you went to Columbus. Obviously, it was a bad loss for the team. What is the difference at this point? Is this result evidence of progress that the team has made since then? Well, 3 points could have been a big progress, and we were aiming for that. I actually think that we should have win this game. Aside of the tactics that I already congratulate the coaching staff for New York City, they were very good. They were putting us under pressure when they were overloading the middle, no 9. So Ledesma was almost as a false 9, and then our center back didn't have anyone to mark, and then it was difficult to adjust, right? Especially when you have a young roster, you want to move too much. But I just told this to the players. I like the competitive side. I like that we never give up. And never giving up is a signature of a championship team. And I like that even though we were a young team, maybe inexperienced, 6 homegrowns, which is a mark for Atlanta United. We never played before 6 homegrowns in the past. So again, many positives on that, but the mentality and the resilience, I told you guys that we learned is this time we were ready to compete, and I think we did that. Maybe it wasn't as good as, at times we didn't look as good, as cohesive, which maybe is normal, but we were fighting, we were competing, and until the end we were pushing for the 3 points. I like that. Stats aside, but 12 shots for us, 3 for them, and then we couldn't manufacture more clear chances. Probably Tyler's was the
clearest one. But I still think kudos to the kids. They did a great effort, great fight, and I really like what I saw. Sid and Tyler. Gonzalo, you said, tonight you said you should have won the match, but you already talked about the younger players. From a mentality standpoint, you went down a goal twice and came back twice to equalize. Maybe that doesn't happen maybe a few weeks ago. So how does that speak to the mentality of the team, having gone through that adversity, especially with a little less than half of the season remaining? Yes, I agree with you. I think many of these results at times, translate into 3 points. And I've seen this in the past as a player, as an assistant in Seattle. Many times we were rescuing points at the end, and that was always what I learned from Brian is that is the signature, never give me up. That has to be kind of, our mark. That we never give up. We're winning, we're losing, we're tying. We always fight till the end. That has to be a mark for us. And I'm very proud of the kids because having 6 kids today playing 2 debuts and they fighting like that is encouraging. So of course we want to do a couple things better, defending inside the box, giving up soft goals, all those little things, of course, we want to improve on, and we continue working on that. But the heart, the passion, exactly what you say, the mentality to come back is going to give us fruit in the future. Locker room's open. Tyler, go ahead. Hey, Gonzalo. Hey, Atlanta has yet to lose a match with Ozzie Alonso on the field. Can you just talk a little bit about what it is that he brings that allows you to make the changes that you made, specifically in this game, but in general? Well, that is a mark that at some point is going to be broken. I mean, we know that. The stats says that. I hope that doesn't happen soon. But what I would say is Ozzy has that mentality that we all know. He's been dealing with things in his personal life. How he arrived to this country is a testament of the fighter that he is and the competitive mentality that he has to look for a better future for him and his family. And he's always fighting for that, for the food of his kids. So when you have that mentality, fighting for the food of your kids, then you give your very best because every action is life or death. And he has that mentality. I think many of our players are getting there, are having that mentality, and that's what I like. I don't know how many games we have been unbeaten now, like in the last 6, 7. So again, being a team that is tough to beat is important. And at some point, with everyone back and that, I hope we can play better. I didn't like some parts of the game today where we didn't play good. But again, that mentality, I think, is a good sign of where is the team mentally. And imagine if we're not probably playing our best football in certain moments and we're unbeaten in 7 games, like when we start to play a little bit better and we have everyone back, I think we're going to get better results. And I think also he can bring that to the players around him, that experience and that passion for competing every action. Yeah, Coach, you've talked in the past about the team kind of sometimes switching off on dead balls or throw-ins and things. NYCFC's first goal tonight kind of started off a throw-in. Noah had the ball but lost the ball. The second one was a free kick. Again, the ball kind of took an odd bounce off of a Johnny. Would you characterize those goals as starting because of set pieces? That was the issue, y'all switched off, or how would you describe the goals that you allowed? Not really. I think we were not great tonight on those. Overall, not great, but those 2 that you're talking about is more transitions because it's not like they got the first contact. We talk a lot about not letting them make the first contact. And actually, I think they made the first one, but then Noah anticipated the second touch. And then after that, he just miscalculated the pass. I mean, he's center back with big ceiling. We still believe in Noah, and we're going to believe because he has so many attributes to his game that
We know young center backs at times make mistakes, and well, he will learn from that one, but it's not really a real consequence after that. Many things happened to allow the first goal. The second one, yeah, it was more that transition moment where we missed the pass. Gianni miscalculated the position of the opponent, and then we give up the ball, and it was a quick transition moment. I wouldn't categorize as that, but that's not saying that we were not all good in those moments. Okay? Yeah. Tuviste para armar el equipo con ausencias significativas, notorias de peso. Y la otra es qué siente un entrenador cuando se la juega por un joven, por un pibe, por alguien que no tiene tanta experiencia en la cancha y termina respondiendo como respondió Nick. Pues mira, primero que nada, no te puedo decir que toma mucho valor este punto, lo toma en alguna medida, pero en otro lado, cada vez que estamos en casa quiero los 3 puntos, ¿no? Y creo que hicimos lo suficiente para poder haber anotado el gol de la victoria o el gol que nos diera la ventaja en el marcador final. Pero bueno, dadas las circunstancias del partido, no solo las ausencias, sino las circunstancias del partido, creo que el empate es rescatable y nos habla de buenas cosas mentalmente. Después, en cuanto a los jóvenes, yo les decía antes del partido que, primero que nada, la confianza que tenemos en ellos es infinita. Es muy grande la confianza que tenemos en todos los jugadores, en los jóvenes en particular. Creemos que todos ellos tienen un gran potencial. No resaltaría solo a Nick, pero a Gianni, Noah, Macho, Tyler, Caleb, Luke. Son jugadores hechos en casa y que están haciendo muy bien las cosas y que creemos muchísimo en ellos. No sé si a veces hasta más que ellos en ellos mismos. Entonces, cuando uno ve que ellos responden de esa manera, creo que es una respuesta a la confianza que ven de todo el cuerpo técnico, de sus compañeros, y me da mucho gusto por ellos, porque así es como se ganan las oportunidades, así es como las nuevas generaciones empiezan a aparecer, alguien dándote la oportunidad y tú respondiendo. Entonces me llena de alegría por ellos, por los 2 debuts, por iniciar o jugar a 6 jugadores hechos en casa por primera vez en la historia en Atlanta United. Eso me pone muy contento. Me hubiera puesto más contento, por supuesto, sacar los 3 puntos. Coach, Nick fue contratado por un periodo corto. Tuvo una gran actuación hoy, un gol en 2 minutos que estuvo, se vio muy bien en el terreno de juego. ¿Eso se le dará la oportunidad de extenderle un poco más el contrato o cuando regresen los demás compañeros se tendrá que regresar a donde estaba? Bueno, hay ciertas reglas con estos préstamos que se dan del segundo equipo al primer equipo. Solo puedes llamarlo 4 veces y de esas 4 solo puedes jugar 2. Esta es la segunda llamada y su primer partido de Luke y de Nick. Están listos para poder jugar, o sea, su préstamo incluye New York Red Bulls y estamos evaluando ahora con los números cómo acabaron todos y a partir de ahí ver si los tomamos en cuenta para New York Red Bulls. Creo que tendremos que tomar por lo menos a uno en cuenta, dado los números que tenemos de jugadores, pero estamos analizando ver si podemos tomar en cuenta a los 2. Más allá de eso, como digo, hay reglas y algo más allá de esto que te estoy comentando de los préstamos, tendremos que platicarlo con Carlos y con toda la institución para ver qué es lo que sigue, pero por supuesto que Nick está haciendo un gran trabajo en el segundo equipo, anotando muchos goles en un nuevo rol, porque él estuvo en la pretemporada mucho más como un 8, 6, jugando más como un contención, una línea más atrasada. Con el segundo equipo lo está haciendo mucho más como un enganche y de ahí llega muy bien de segunda línea. Entonces esto nos motiva mucho con el proceso que está viviendo el segundo equipo. Creo que los entrenadores en el segundo equipo, el cuerpo técnico, los jugadores están haciendo un gran trabajo porque nos están poniendo en ritmo a muchos jugadores, muchos otros haciendo bien su trabajo. Entonces mis felicitaciones para el trabajo que están haciendo el segundo equipo también. Y bueno, analizaremos más allá de esto lo de Nick y Luke. José Alonso, la última, coach. ¿Cómo está físicamente? Porque pensé que iba a entrar de inicial porque se necesitaba jugador de experiencia. ¿No está al 100% José Alonso? 14 meses fuera. No es fácil a su edad. Yo que más quisiera tenerlo al 100%, eso no implica, y está hablado con él,
de que inmediatamente va a jugar, ¿no? Él sabe la confianza que tengo en él, él sabe lo mucho que lo conozco y lo mucho que le aporta al equipo, pero tenemos que ser un poco cautos por el tiempo que él estuvo fuera, por su edad también, pero si algo te puedo decir es que Ozzy es muy competitivo y él va a regresar muy bien. Hoy creo que se mostró muy bien, me gustó mucho cómo entró a la cancha, inspira a sus compañeros, tiene un sentido de toma de decisiones muy importante en cada acción, normalmente toma decisiones correctas, pero todavía le falta, todavía no está al 100% ni física ni futbolísticamente, ¿no? Y eso es un decir porque hoy jugó muy bien y yo creo que todavía va a estar mucho mejor, entonces voy a ser cauto con él y lo iremos progresando lentamente. Sí. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Te felicito porque tuviste las agallas, como se dice, ¿no? En hacer ingresar como a unos 5 jugadores nuevos en el equipo. La verdad que te felicito por eso. Y te quería preguntar, estás en la posición, creo que 7 u 8. Sabemos que comenzaste bien la temporada. ¿Qué sientes ahora estar en la posición número 8 después de haber estado en los primeros lugares? Bueno, estamos, según yo, ahorita después de los resultados en quinto. Eso es lo que acabo de ver. Pero entiendo tu pregunta de que estábamos en los primeros lugares y como que hemos ido rezagándonos, ¿no? Se podría decir. Creo que todavía no estamos lejos de los lugares que queremos estar, que es en los primeros 4. Y creo que ha habido un poco de altibajos en cuanto a rendimiento, pero también en cuanto a continuidad de jugadores y de alineaciones. A mí me importa mucho poder repetir en algún punto en el torneo 10 alineaciones seguidas, que ya se sepa quién es el equipo, esa cohesión que deben de tener, los cambios, ya sepan cuál es su rol. Cuando tú encuentras eso en un equipo, normalmente ya habla de consistencia, es cuando empiezan los resultados importantes. No lo hemos podido tener y eso creo que nos ha mermado un poco y hemos estado ahí en los resultados no como quisiéramos. Y después lo de las agallas, la verdad es que no es tanto agallas. Cuando tú los ves entrenar diario, cuando tú ves desde la pretemporada lo que han estado haciendo, yo creo que ustedes en mi lugar harían lo mismo, los pondrían a jugar, porque los muchachos se parten el alma en cada entrenamiento y uno como entrenador siempre tiene que ser injusto con 15 jugadores que se parten el alma todos los sobre días. todo porque estás perdiendo un juego. Sí, pero es lo que te digo, cuando uno los ve entrenar y sé lo que Luke me puede dar, que hay que recordar que a Luke lo traje desde la pretemporada, o sea, no es una sorpresa el que esté acá con nosotros. O sea, Luke fue, me acuerdo mucho del partido contra Atlante, allá en México, compitió pero como un animal Luke y sé el corazón y las agallas y el valor que tiene de enfrentarse a gente más grande y él va con todo. Y Nick también estuvo con nosotros, compitió en la pretemporada y ahora en el segundo tiempo el segundo equipo está tomando una posición diferente, un gran nivel. Entonces fue una sorpresa un poco para mí que el de enganche pudiera jugar así y estos últimos partidos creo que nos ha demostrado mucho. Entonces lo que te digo no es agallas, es cuando tú los ves entrenar de esa manera, tienes la confianza de que lo van a hacer bien probablemente, ¿no? Un gol al minuto, prácticamente un gol de vestidor y un gol al minuto 90. ¿Qué sensación te deja el resultado de hoy? Sí, pues agridulce, muy agridulce. Siempre que estás en casa quieres ganar. Me preguntaron un poco si dadas las circunstancias valía. Pues al final va a ser un punto, ¿no? Y nadie se va a acordar si teníamos menos jugadores o más. De experiencia, estoy muy contento con el corazón que pusieron los jugadores, esas circunstancias que hablas de que en los primeros minutos nos meten goles, tenemos que corregirla, no podemos estar dando esas ventajas que prácticamente salir al campo ya con un gol en contra y eso ya cambia el sentido del partido, pero también hablo de una buena mentalidad del hecho de regresar y eso me pone muy contento, que el equipo está encontrando maneras de ser muy difícil de vencer en la liga, 7 partidos invictos. Y eso creo que a la larga nos va a dar resultados positivos. Yeah, thank you.